Hello, what's up, people, everybody? How you guys doing? And basically, we're going to start off again, like a new session right now. I'm actually planning to stay up until 4 o'clock at least, like which is basically like 12, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 hours. I already 15 minutes I've lost, so it's basically 4.5 hours or something. And quick update or something. If not, it's not an update or something, but yeah, let's just see as to how much we have got to live, how much we've got to do. Right. So basically, I have to complete fourth module. That's the entire goal. Fourth module consists of formulas, two sets of formulas, right? Two sets of formulas and derivation, I suppose. Okay, I think I should probably write it like this. Ah, two set formulas, two sets of formula, two sets of formulas. We have got two derivations, I suppose. Two sets of formulas and two derivations. That's it. I section, let's put it like that. I section is also there, which I think I can learn. There was one concept which Stanish was saying about, which is basically, I suppose this one is what he's trying to say. I think the half of this thing. I think this is half of it. The other half is basically where is the other half, bro? These are all the questions. Yeah, shear stress in beams. A beam is subjected to bending moment. Da, 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 da. Shear stress formula in beam. What was the topic's name again? Using bending equation, right as da, da, da. Assuming taking force on the greater side. Total force of the center of the entire position. This is basically bottom integral. Horizontal plane, therefore shear stresses. I think this topic is called something else. I don't know. I'm not able to recall. But this is the other topic basically. And then we got I section formula. I section ka questions. Yeah, simply supported beams as a strong rectangular cross section. Find using the uniformly distributed load carries on the straps and maximum shear stress. Maximum and minimum का बात हो रहा है, I guess. I don't know. I'm assuming कि maximum and minimum का बात हो रहा है. Right. Let me see if what else. 9:30. Right. Yeah, I got it. Yeah, pretty much. Never mind. So I think yeah, I section is something that I have to like look for. After that, we have fifth module, right? Which is basically I can actually look for this. This is basically all three things I have to like learn. What else I can do is basically I can solve questions for fifth module. But I think remember fifth module formulas, fifth module, right? Fifth module I can probably remember or derivation because I'm assuming the derivation might come and we're gonna have to basically solve a couple of questions. Solve bending, solve third question, third module. Right, so this is all what you have to do. This is what we have to do, right? And we've got like around it's 11:30, right? 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, and 4 o'clock. So it's 4.5 hours we've got to complete all these things, right? Two sets of formulas में one set तो हो गया मेरा, like the other set I suppose. Second set of formula. Two derivations. I have to like look for the second set of formula. Second set of formula, not sets. Second set of formula, two derivations in I section. This is what I have to do. Remember formulas or remember formula or derivation. Formulas nahi, remember formula or derivation. And solve third module question. This is all I have to do. Right. So let's see what we can do. Right. I think where am I right now is basically, I think I'm fixating a lot on this question, which is kind of like bullshit, I suppose. I don't know. I wait. A cantilever of I section. The I section is something that I have to like I've not yet done. I've not yet done. Megapascals. I think ये megapascals वाला जो बात है, I think this is basically from a different chapter altogether. A simply separate beam carrying a uniformly distributed load is subjected to a bending stress of
मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 45 मेगापास्कल. बेंडिंग स्ट्रेस मेगापास्कल में लिखा जाता है क्या? व्हाट वाज टोल्ड टू मी? यहाँ पे कहीं पे लिखा है ना बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना, मेगापास्कल कहाँ से आया? नेवर माइंड, मेगा पास्कल, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मीन एरिया, न्यूटन पर एरिया. Newton as in like force into, Newton is what, force into mass. Newton is basically acceleration into what, I don't where the fuck acceleration came into picture. Circular section, horizontal section, triangular section, this is all bullshit. I was actually fixating on something which I forgot as to what was I thinking about all this while. ये सवाल was I thinking about this question? Fuck, I'm actually having a brain fog right now. I don't know what I'm thinking, but I think I can make it. Yeah, one thing I was kind of uh, talking to Tanish as well was about how, I think I didn't speak to him about it, but yeah, one thing that emerged while I was being around him was basically about how you can just simply turn your mode like a switch. Like you just have to like sort of falsely believe about something that's, and assume that's like an intrinsic part of yourself, and it need not necessarily be an intrinsic part of you, but all you got to do is just believe that it's a part of you, and that will just simply work out, because it's all here that you're sort of fixating on, and that sort of fucks up the entire thing. You just have to like switch this thing around, and that will make the entire difference. Right, so this was not the point. Let's just focus on the question. I think I understood this part. Like, let me just try to map out everything. Right, so firstly we've got this. I think I have to do it. I think I have to do it mentally, because otherwise I'll just get used to me speaking out and figuring out stuff instead of like mentally solving stuff. There are two different things. Gotta keep it in mind. Hmm. We do one derivation and we get to a conclusion. There's other part of the derivation which I don't remember. Okay, I'll at least tell you what at what time I'm gonna take a break. I think it will be at 1.5 hour time stretch, which is basically 1 o'clock. So 11:30 to 12:30 and 1 o'clock, right? So 1.5 hour. There you go. I've adjusted the clock based on that. After that, like 1.5 hour, I'll stop the stream and then I'll take a break. Right, let's go. After that, I'll come back again. Like for 10 minutes later, after that, I'll come back again, which is basically 1 o'clock. I'll take a break at 1 o'clock, and then after I'll come back at 1:30, and then I'll sit back again. Sit back again, boys. Let's go. That's how I roll. So within this 1.5 hour, I have to complete like this part, at least this part, like bare minimum. Or maybe I can do this as well if I can squeeze that in. But this is bare minimum. Second set of formulas and two derivations in I section, right? That's bare minimum, right? Derivation भी वापस करेंगे, but never mind. M is equal to, wait, m by I is equal to, what did sigma v come from? Sigma v by m by I is equal to sigma v by y v y. M by I is equal to sigma v by y. So m, what does it tell me is basically that m, basically what is m? Sigma v is bending stress, y is the whatever distance or something, I don't know. There's a name, better name, distance to the layer from the whatever, yeah. From the natural axis, yeah, natural axis. Sigma b, as I said, bending stress. M is basically moment of maximum bending moment. M is equal to m max. Okay, there was a condition, but I don't give a fuck about the condition at this point. M is equal to m max. Sigma b is equal to m upon I. I is basically moment of inertia, something like that. Moment of inertia about natural axis, which is basically moment of resistance. And if we take moment of resistance upon y, it gives us index or something, section modulus, which is z, जिसके ऊपर आगे formulas बने हुए हैं, right?
And the section modulus is okay. Section modulus is equal to I upon, I don't know, is equal to sigma b upon I guess so. Sigma b upon, sigma, sorry, fuck, I messed up. Section modulus is equal to I upon y max. Because sigma per what? Permissible. Yeah, sigma permissible. So m is equal to sigma permissible into z, which is section modulus. Got it. बाकी सबका अपना अपना फॉर्मूला है and I'm good to go. Let's go. So, what was the question? Cast iron 2525, 1 meter long, free yield control 800 units applied, where UDL can break cantilever, same material. Same material, right? So, same material की बात हो रही थी. So, what do we include in same material? I think I should go back to this. I should like open up this question because I can. Yeah, this is the question, right? Same material, 50 meter wide. बोल रहा था कि what is he saying is 25 millimeter. उससे ज़्यादा होगा, दो वैल्यूज निकलेंगे, एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा, तो आई विल यू हैव टू गो फॉर द बिगर वैल्यू. समथिंग लाइक दैट विल हैपन. तो डायग्राम बना दे क्या? वन मीटर 800 न्यूटन कास्ट आयरन. कास्ट आयरन की मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आया? ई बाई आर. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा. Wait, if I have gotten that value, first step is to calculate I. I is equal to BDQ by 12.
समथिंग इज गोइंग रॉन्ग भाई, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ. वाई मैक्स इक्वल टू व्हाट 12.5. हाउ डू गेट 12.5? वाई मैक्स का भी फॉर्मूला होता है बहनचोद. बेसिकली नो जेड. कुछ तो यूनिट्स में गड़बड़ किया है मैंने. या देयर यू गो. I was almost there, bro. I was so close. Fucking, I knew it. What is the intensity of UDL will broke the cantilever or something? Okay, ये हमको पता चल गया. Max sigma permissible. You change the unit here, somewhere here, I guess. क्योंकि यहाँ तक तो मेरा भी सेम आया था. यहाँ पे m max. There must be some value, no? M max is equal to Newton per millimeter. Newton per millimeter होता है m max. और 800 न्यूटन है पर मिलीमीटर नहीं है, लेकिन 1 मीटर है. That is why. Got it, got it, got it. Got it. Now second part is basically
What is he asking? What intensity of UDL will break? Okay, मतलब लोड पूछ रहा है, so it basically means यूनिट में भाग दूंगा मैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. Kilonewton per meter. But I understood the procedure. Width is what? Width is what? अरे width नहीं है लौड़े. $3,199 per meter. That makes sense. Fuck it. I understood the point. समझ गया. Now this is the last question. 3.2 kilonewton per meter. इसके बाद क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? कैंटिलीवर, कास्ट आयरन बीम. 11th का मैंने क्लास छोड़ दिया था यार. करेक्ट, फेयर इनफ.
उसके बाद सीधा torsion strength. Yeah, so this one class I've left. वो क्लास का नोट्स वहाँ पे है, वहाँ पे सीधा 12th December. One class worth of problems. Yeah, that is when he sort of taught I section. Remembered. That is when he first introduced I section. And I think I have to like look up for internet to sort of. ये वाला 12th वाला किया है मैंने, but I actually know jack shit about this. A beam is subjected to bending moment of constant magnitude is said to be pure bending. In case of pure bending, the beam is subjected to be only bending stresses, normal stresses to its section. However, when a beam subjected to bending moment which varies linearly, the parabolic or cubically along the length, its sections are subjected to shear force in addition to bending moment. But is that the section where I've actually asked a question? ये ऐसे कैसे हो रहा है? Must be, I don't know. Maybe this is the section where I asked this. Okay, after that, I think it's just derivation in this section, in this class. उसके बाद rectangular section करके फिर चालू हो जाता है problems. Yeah. I mean, they're just 10 pages, bro. Come on, I can actually make it happen. No, no. They're just more than 10 pages. Except before that, there is like one more bullshit tree of this entire I section thingy. Yeah, that's a lot of problems. 11th day का class अगर मैं समझ जाऊँ, I mean, one before that, I have one more question to solve. But yeah, just not much going on, right? ये मैं खुद कर सकता हूँ basically. This question I can probably do on my own. All right. So a cantilever, going good, guys. Going good. Nothing to worry. I can see actually how much is remaining yet to solve. As I said, कल कर लिया होता ना ये सब. It would have been life changing. But ठीक है, कोई नहीं. गधे की गांड मस्ती ऐसी ही होती है और क्या. A cantilever of square cross section 200 into 200 cantilever है भाई. 2 meter long. Just when a generator when head of just when a load of 12 kilonewton is placed at its free end, माने यहाँ पे free end का तो बताया नहीं. A beam of same material. Somebody send some video. Must be important. Oh, हेलो फ्रेंड्स, इस it is वीडियो में हम लोग important. बात करेंगे टॉर्शन का. Like it will be useful for it is basically fifth module. Yeah, this is what it is. See torsion. Torsion is circular shaft. ये मैं करूँगा. This is basically ये वाला part, derivation, right? Second set of formulas, I don't think it's that big of a deal, but yeah, never mind. I section, देखो अभी तक मैं वहीं पे हूँ. उसके बाद I section पे आऊँगा मैं. उसके बाद I have like 2 derivations to remember. I don't know where the second derivation is, but whatever. Second derivation ये वाला part है. Like I have 20 more pages to do, I suppose. Like that's how I can look at it. 1 घंटे में 20 पेज करना है. Which is okay, fair enough. Bradley for a square cross section 200 to 200 meters has long whatever a beam of same material having rectangular cross section of 100 to 115 over 350 meters simply supported over a span of 3 meters. Simply supported. Calculate the minimum central load required to break the beam. What? We started off with cantilever का क्या point हुआ फिर?
Oh, not again, not now. I can't be distracted now. Let's focus. It's a do or die situation. Come on, you gotta have to like respect the seriousness of it. 3 meters. Minimum central load required to break the central load required to break. ठीक है. वो किस में है जिसमें there is one question where you have to get you will get two answers and out of which you have to choose one. Not able to recall that. Cross section है ठीक है 150 into सेम मटेरियल बोला है तो इट मीन्स ये एक मटेरियल है ये एक दूसरा मटेरियल है. आई निकाल लेते हैं सिंपल. पहले तो आई निकालना पड़ेगा ना. BD क्यूब बाई 12. या पहले उसी का निकाल रहा है जिसका मैं निकाल रहा हूँ. 200 निकाल रहा है. अच्छा ठीक है. ओके. यूनिट्स लिखना पड़ेगा वरना अच्छा मजा नहीं आएगा. आई निकाला. That is called IMAX. कैंटिलीवर में just UDL है. I don't know how they're gonna turn up. हम निकाल रहा है क्या? What? How do you know sigma permissibility कितना है? You know Z. Do you know M? M is what? 2 into what? Fuck. There was a formula given there. I just missed that formula. That was the first formula. Point load at free end. How the fuck did I miss it? वही मैं सोचूं बस एक फॉर्मूला मतलब बहन शिट. So okay, it's simple now. It's very simple now. You know Z. You know that M is equal to WL. What do we need to find out basically, by the way?
Yeah, 2 meter long. Just when place at the end of 12 kilonewton, right? L is basically length. What is length? 2 meter. 24, right? So M is 24 kilonewton meter. Kilonewton meter. Because material same, so sigma bending stress will be the same, right? Because every material has its own bending stress. Whatever. హలో మామా ఇది చెప్పు. ఇది ఉంది కదా, దాని పేరేంటి, మనం నోట్స్లోని 11th డేట్న ఒకటి చేయించాడు రా మీకు. ఉమ్, ఫోర్త్ మాడ్యూల్న ఐ సెక్షన్ ఆహా, నేర్పించాడు కదా, ఐ సెక్షన్. ఉమ్, ఐ సెక్షన్ తర్వాత ఇంకేదో థియరీ ఉందిరా, అదేంటి థియరీ? వేసేసిన తర్వాత షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ బీమ్స్ అని. ఆ బీమ్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ moment of constant magnitude is said to be ప్యూర్ బెండ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్యూర్ బెండింగ్ ద బీమ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు అని ఏదో రాస్తుంది అంతని. చూస్తాగు. థియరీనా? 12th డేట్ ని చేయించాడు చూడండి, అది నీ దగ్గర డేట్ రాసి ఉండదులే. షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ బీమ్స్ అని ఉంటుంది పేజ్ పైన అన్నిటికంటే. అది ఒక డెరివేషన్ రా. అదో డెరివేషనా? ఉమ్, హార్డా అది? ఎలా ఉన్నది? ఇది ఏమంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేదు వాడు. ఏమో అడుగుతాడేమో కదరా మళ్ళీ నీ. అసలు ఏంటో తెలియదు, క్లాస్ అటెండ్ చేశాను కానీ నాకు అదేం గుర్తు రావట్లేదు ఏంటో. నాకు గుర్తులేదు రా అది. నేను అటెండ్ చేసి నాకు గుర్తుంది, కానీ అది ఇంపార్టెంట్ అనుకోలేదు. నేను బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఒకటే చూసుకున్నా. ఆహా, కానీ మీది రెండో దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ముందు ముందు? దీని మీద ఎక్కువ లేదు, దాని మీద అది ఏముంటే దాని నెక్స్ట్ 15 రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ అనేది రాసింది దాని మీద, దీనికి సంబంధించిందేనా అది? రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ అంతే. ఐ సెక్షన్ ఉంది మెయిన్, అంటే ఐ సెక్షన్ ఇస్తాడు వాడు. ఇది ఇయ్యాడు అనుకుంటున్నా. నేను ఫోర్త్ మాడ్యూల్ అందుకనే చేస్తున్నాను రా ఇప్పటి వరకు. నీ థర్డ్ మాడ్యూల్ వదిలేశాను. ఫిఫ్త్ మాడ్యూల్ చేయాలా ఉమ్, ఆలోచిస్తున్నాను, చేయాలా వద్దా అని.
ఫోర్త్ ఎందుకేం మోడల్ చదవలేదా? ఏమీ చదవలేదు ఎక్కువ. నేను తెల్లవారి ఈ సాయంత్రం 7:30 ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశాను. కానీ లక్కీగా హ్మ్. ఫోర్త్ మోడ్యూల్ అంత హార్డ్ అనిపించట్లేదు. చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఫోర్త్ మోడ్యూల్. ఏమీ లేదనిపిస్తుంది. హై సెక్షన్, రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ రెండే ఉన్నాయి. రెక్టాంగులర్ కొంచెం ఉంది చూడలేదు. అలా. హ్మ్. రెక్టాంగులర్ నేను చూసుకోలేదురా. అది 10 మార్క్స్ కి ఇచ్చేటంత పెద్దదేం కాదు అది. పెద్దదే కదరా డెరివేషన్ ఏదో పెద్దది. ఆ డెరివేషన్ ఉంది. ఆ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ ఉంది. అది ఉన్నప్పుడు ఇది 7. అవునులే, బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లం చాలా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అది. అది అది లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మామ్ వస్తుందంట. మామ్ వాడిది ఇచ్చాడు కదా, మామ్ అది ఉంటుందని. అతని పేరేంటి? అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసి చూసుకున్నావా? లేదు మామ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు రా చూడు, అది నేను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను అసైన్మెంట్ది. ఆ స్టీల్ పైప్ ఆఫ్ హోలో సర్క్యులర్ సెక్షన్ అవన్నీ ఏదో రాస్తున్నారు కదా. నాకు పంపించావా? నీకు పంపిస్తాను, స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే సెకండ్ కనిపించింది, ఏంటా నేను ఇది అప్పుడు అని. వచ్చాను రా. నువ్వు ఎప్పుడు? లేవు అప్పుడు. ఏ టైంకి? 4 కట్ల అనుకుంటా, 4 కట్ల. 4కి బయటికి వెళ్ళాను రా నేను. ఏమో తెలియదు, బయటికి వెళ్ళి ఉంటానేమో. నేను అసలు పిచ్చోడు లెక్క తానేష్ చదవలేదురా. నువ్వు తానేష్ ఇద్దరు వెళ్ళారా? తానేష్ కూడా వచ్చాడు బయటికి అప్పుడు నాతో పాటు. వాడు కూడా రూమ్ లో లేడు అప్పుడు. మ్మ్. నేను బయటికి వెళ్ళాను, వాడు కూడా అదే టైం బయటికి వెళ్ళారు. కొంచెం నడిచొద్దామని అని. చూడు నీకు పంపించాను ఉమ్. ఫోటో. ఉమ్. దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. డెన్సిటీ ఏంట్రా, మాస్ డెన్సిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అసలు అదే అర్థం లేదు. అంటే నేను సొల్యూషన్ చూడలేదు ఇంకా నీ దాన్ని. నేను స్వయంగా చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మరి ఇంకా చూడాల్సి వస్తుందేమో తర్వాత, మరి తప్పదు. హై సెక్షన్ ఇచ్చాడు ఒకటి. ఐ సెక్షన్ ఇచ్చాడు, అవును. దాని కింద అది కూడా కాన్సెప్ట్ నాకు మెగా పాస్కల్ అర్థం లేదురా. మెగా పాస్కల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సడన్ గా? ఏ దాంట్లోది? ఇది 330నా? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఒకటి. 330 కదా దానికి. థర్డ్ లో థర్డ్ లో కూడా మెగా పాస్కల్ అని రాసిచ్చాడు, అది నాకు అర్థం లేదు. ఫిఫ్త్ మోడల్ అది లేదా ఫోర్త్ మోడలేనా? వీడియో థర్డ్ మోడల్ రా ఇది అనుకుంటా. థర్డ్ కాదులే, ఫోర్త్ మోడల్, ఫోర్త్ ఫిఫ్త్. ఫోర్త్ మోడల్, ఫోర్త్ మోడల్ ఇది. మరి మెగా పిక్సెల్ ఫోర్త్ మెగా మోడల్. పాస్కల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అదే అర్థం లేదు. మెగా పాస్కల్ అంటే అది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు వాడు. అంతే కదా, మెగా పాస్కల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కిలో న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్, కిలో న్యూటన్ అవన్నీ ఉండేది కదా. సడన్ గా మెగా పాస్కల్ వచ్చింది అంటే నాకు అర్థం లేదు. అదే మెగా పాస్కల్ అంటే అది మెగా పాస్కల్ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మెగా పాస్కల్, న్యూటన్ పాస్కల్ అంటే న్యూటన్ ప్రెస్ పర్ కదా. మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. అంతేనా? న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. మెగా పాస్కల్ ప్లేస్ న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ రాయాలి, అంతే కదా. ఆగు ఒక నేను చూస్తాను ఆగు. ఏదైనా నీ సింప్లీ సపోర్టెడ్ నోట్స్ లో బీమ్, అయితే లేదు. సింప్లీ సపోర్టెడ్ క్యారింగ్ యూడిఎల్. మెగా పాస్కల్ కరెక్ట్ రా. 1 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ మెగా పాస్కల్ అంటే కన్ఫర్మ్. 1 చూశాను న్యూటన్ గూగుల్లో. పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. రాసేసుకో, నేను రాసేస్తాను నాకు. 1 అంటే మెగా పాస్కల్, 1 అంటే ఎంత? 1 న్యూటన్ పర్ ఎంత మిల్లీమీటర్ మిల్లీమీటర్? స్క్వేర్. 1 ఎంత మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. పాస్కల్ కి? 1 మెగా పాస్కల్. అంటే 1 మెగా 45 పాస్కల్ అంటే మెగాపాస్కల్ అంటే 4.5 మెగా 45 పాస్కల్ అంటే 4.5 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. 45 అంటే 45. 45 మెగా 45 న్యూటన్ పర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే ఓకే. సో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. అరే చాలా ఈజీ రా, నీకు అర్థం. ఫోర్త్ మోడల్ స్ట్రాంగ్ అయినా ఇది అర్థమైందా నీకు? ఫోర్త్ మోడల్ లైఫ్ సెక్షన్ అర్థమైంది. ఐ సెక్షన్ కాదు, మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా అర్థమైపోయింది కదా. జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ క్యారింగ్ అని. మిగతాది కూడా అర్థమైంది కానీ ఇది 10 మార్క్స్ ఇస్తాడంటావా? ఏంటి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ క్యారింగ్ అలాంటివా? ఆ, నాకు అసలు ఐడియా లేదు. నాకు ఫోర్త్ మోడల్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది రా, అందుకే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది కొంచెం. ఏం చేయాలో అర్థమైపోయింది మొత్తం దాంట్లో అంతా. ఇప్పుడు ఫోర్త్ మోడల్ లో ఇప్పుడు ఇచ్చాడు కదా ఇది క్వశ్చన్ థర్డ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ అవునవునా? థర్డ్ దాంట్లో ఏముందంటే ఓన్లీ మనం ఐ ఫైండ్ చేయాలి, వై మార్క్స్ ఫైండ్ చేయాలి, ఎంఎక్స్ ఇంతే ఫైండ్ చేయాలి. డిటర్మైన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద. అవునవును, నాకు ఈ సొల్యూషన్ ఉమ్. అర్థమైపోయింది ఎలా చేయాలో. కానీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మెగా పాస్కల్ చూసి గుండా అయింది, ఏంట్రా బాబు మెగా పాస్కల్ ఏంట్రా బాబు ఇలా అని. నేను నీకు ఒక సొల్యూషన్ పంపిస్తాను. ఇంకోటి ఐ ఇది సెక్షన్ నాకు క్వశ్చన్ చెప్పరా. ఐ సెక్షన్ నాకు అర్థం కాలేదు, అంటే నేను ఇంకా చదవలేదు. కానీ నువ్వు చెప్పు, నీకు ఒకవేళ నువ్వు చెప్పడం రాగలిగితే నాకు. లేదా యూట్యూబ్ చూస్తాలే అలాగా.
నార్మల్ కాల్ చేయలేదు, వాట్సాప్ కాల్ చేస్తావు ఎందుకు? నేను ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాను కదా, నా మొబైల్లో అవ్వదు. ఆహా, ఎప్పుడు పడుకుంటావు? ఇది చూడు. నేను పడుకుందామని అనుకున్నా, ఇప్పుడు డెరివేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఒకటి. ఆగి హలో. చూస్తున్నాను, చూస్తాను నాకు. కాస్ట్ అరేనా ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడే చేశాను రా, మస్తు ఉండేది చాలా. 25 to 25. అదే నువ్వు పంపించిన క్వశ్చన్ లో 100 into 50 ఉంది. ఆహా, సేమ్ క్వశ్చనేనా? ఉమ్, డిటర్మైన్ ద ఉమ్, లెంత్, ఉమ్, విల్ టేక్ ద క్యాంటిలివర్ 2 మీటర్ లాంగ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ అంటే డబ్ల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దీంట్లో, అంతే కదా? ఉమ్. ఫ్యూడియల్ క్యారీడ్ బై ఇట్. ఫ్యూడియల్ క్యారీడ్ బై ఇట్ అంటే చూద్దాం అలాంటి క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందేమో. క్యారీడ్ బై ఇట్, డిటర్మైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్ అండ్ యూడిఎల్ క్యారీడ్ బై ఇట్. ఉందిరా మామ, ఉందిరా, వస్తుందిరా ఆల్మోస్ట్. నీకు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉండి చూపిస్తున్నా. అది చూస్తాను. మెను షరాత్ దాంట్లో ఉంది చూడు. చూస్తాను. ఇప్పుడు సెండ్ చేసే చూడు, ఆ దాంట్లో ఉంది. ఆగు, డౌన్లోడ్ అవుతున్నది. మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్యూడియల్ క్యారీడ్ అని ఉంది కదా. ఆగు, మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ యూటిఎల్ క్యారీడ్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఇది, అన్నిటికంటే స్టార్టింగ్ లో చేపించింది. ఉమ్, ఉమ్. 5 మీటర్ ఇట్ హ్యాస్ క్రాస్ సెక్షన్. అవును, అడుగుతాడేమో రా ఇది, నాకు తెలిసి ఎంతో ఎక్కడో కొడుతున్నది, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే బాగుంటుంది. 10 మార్క్స్ కి అడుగుతుండొచ్చు, నాకు 10 డౌటే. మార్క్స్ అడిగి, చూసుకుంటా 10 అయితే. మార్క్స్ అడగడలే కానీ, అవును. ఎన్ని 40 మార్క్స్ కదా, 40 మార్క్స్ లోని 3 మాడ్యూల్ ఉన్నాయి. ఫిఫ్త్ ఉమ్, మాడ్యూల్ సగమే కదా చేపించాడు ఇంకా. సగమే ఇస్తా అన్నాడు వాడు. సో సగం అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు, ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు రా. అవునులే. టార్జన్ ఈక్వేషన్ ఉంది. డెరివేషన్ ఇస్తాడు అంతే కదా, డెరివేషన్. అదే టార్జన్ డెరివేషన్ ఉంది, ఒకటి అజంప్షన్స్ అదొకటి చూసుకోరా, ఇస్తాడు. అజంప్షన్స్ నేను చూసుకున్నాను ఇప్పుడే, మళ్ళీ అడిగాడు అనుకో అజంప్షన్స్. ఫస్ట్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటాం, అది కంపల్సరీ ఇస్తాడు బెండింగ్, అనిపిస్తుంది. నాకు అదే అనిపిస్తుంది. బెండింగ్ చూసుకో, బెండింగ్ లో కూడా అజంప్షన్స్ చూసుకో. అజంప్షన్స్ నేను ఇప్పుడే చూసుకున్నాను. బెండింగ్స్ లో అసంప్షన్స్ వస్తుంది, బెండింగ్ ఈక్వేషన్ కూడా వస్తుంది. అవునండి, అదే మొత్తం నాకు సెకండ్ పార్టే కొంచెం ఒకసారి డౌట్, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేస్తాను. అదేదో డెరివేషన్ ఏదో ఉన్నాయి కదా, డెరివేషన్ కదా, వేరేంటి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే వచ్చాయి మరి. వచ్చేస్తాను, నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆపేస్తాను, కిందకు వస్తాను. ఆపిరా. ల్యాప్టాప్ తీసుకొస్తా. నేను సరేరా. ఎలాగా నేను 4 గంటల వరకు ఉండాలిరా, నేను ఇప్పుడు పడుకోను, 4 గంటల వరకు తెలిసే ఉంటాను నేను, ఎందుకంటే సరేరా, ఆ, సరే వస్తాను. నేను ఉంటారా. సరే. People, I have to go now because I think I am gonna get more productive when I study with him. Fuck, that's the point, Ray. I knew it all the time and I just don't fucking execute that shit. It sort of hits me in the gut, bro. That sort of fucking never mind. I'm just gonna stop the stream, and it's been good studying. I mean, I should have done more of it, but then it's okay. It's okay. Bye bye. I'll see you tomorrow because tomorrow I've got good exam coming, manufacturing process, which is like an intense exam, and I'm gonna get good marks in it because the first internals I've cracked it. I've got the highest of marks, and I don't want to basically mess up the streak. I probably want to go up for 40 marks or something. You know what I'm saying? I just gonna get good marks in manufacturing process because it's a 4 credit score, 4 credit course, and I don't want to mess it up. And from then on, it's like a little hard, little easy, little hard, little easy, that type shit. So yeah, I'm gonna go for it. Let's go, bro. Let's go, boys.